activity book page number 26 additions. Today we are going to learn about additions, two digit number by addition by carrying. Okay children, so all of you open that activity book page number 27 for second class children. Okay, activity book page number 27. Look here, see this page. Okay, okay Nana, add the following numbers by carrying. Add the following numbers by carrying. So same మీకు వర్క్ బుక్ లో చెప్పేసాను కదా, అడిషన్స్ బై క్యారింగ్ అడిషన్స్ కూడా మీకు చెప్పేసాను కదా, ఎక్కడ వన్స్ పెట్టాలి, ఎక్కడ టెన్స్ పెట్టాలి, ఏ ప్లేస్ లో పెట్టాలి అని. సో అదే రిపీట్ మళ్ళీ యాక్టివిటీ బుక్ లో వచ్చింది. ఓకేనా, చేద్దామా? 45 add the following. Following numbers by carrying. Okay children, all of you look at the board, listen carefully. Once again I have to explain. Okay, 45 plus 37. 45 plus 37. Tens, ones. Tens karna, you have to always which place count? So you have to always one place you have to count. Okay, 5 plus 7. What is that? 12. So write 2 here and while you have to write up. Okay, then next one, tens place. So 4 plus 3 is equal 7. 7 plus 1 carry on. 7 plus 1 8. So 45 plus 37 is equal 82. Okay children, come next. 74 plus 16. 74 plus 16. 4 plus 6 10. So ones place you have to write in number ones place and tens place you have to write in tens place. Okay, 7 plus 1 8. 8 plus 1 9. So 74 plus 16 is equal 90. Then come next, 89 plus 1. 89 plus 1. Okay children, say 9 plus 1 10. So 0 right here and then 1 right here. Next, tens place you have to count. 8 plus 1 9. Come next, 57 plus 38. 57 plus 38. 7 plus 8. What is the answer? 7 plus 8. So 15. So 5 right here and 1 you have to write in tens place. 5 plus 1 6. 6 plus 3 9. So 57 plus 38 is equal 95. Okay children, so come next. Next one, 61 plus 29. 61 plus 29. Tens, ones. 1 plus 9
18 plus 43. Okay children, 8 plus 3 11. So 1 you have to write here, and then remaining 1 you have to write in tens place. 1 plus 1 2, 2 plus 4 6. So 18 plus 43 is equal 61. Okay children, come next. 26 plus 36. 26 plus 36. Tens 1. 6 plus 6 12. 2 right here. Then write in 1 tens place. 2 plus 1 3. 3 plus 3 6. 26 plus 36 is equal 62. Okay children, come next. 82 plus 9. 82 plus 9. 2 plus 9 11. 1 right here, unwrite, and remaining 1 you have to write in tens place. 8 plus 1 9. Okay children, 82 plus 9 is equal 92. Okay, come next. Next one, 11 plus 9. 11 plus 9. Tens, ones. 1 plus 9, 10. 1 plus 1, 2. 11 plus 9 is equal 20. 39 plus 14. What is that? 39 plus 14. Tens, ones. 9 plus 4, 13. Write number 3 in ones place. Number 1 you have to write in tens place. So 3 plus 1, 4. Next we carrying. So 4 plus 1, 5. 39 plus 14 is equal 53. 47 plus 6. 47 plus 6. 7 plus 6, 13. 4 plus 1, 5. Okay children? 55 plus 35. 55 plus 35. 5 plus 5, 10. 5 plus 1, 6. 6 plus 3, 9. Okay children, write down. Come down. Add the 3-digit numbers. Okay, 2-digit numbers we have completed now. So now add the 3-digit numbers. What Anna? Add the 3-digit numbers. So this one also already I have explained. So నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, ఇది కూడా 3-digit numbers కూడా చెప్పేశాను మీకు వర్క్ బుక్ లో చెప్పాను. ఓకేనా? సో once again I repeat in the activity book, page number 27. See here, look here Nana, children look here. So activity book page number 27. Okay, what is that? Add the 3-digit numbers. Okay Nana,
Okay children, add the 3-digit number. So 231 plus 321. Okay children, ఏమేమి మనం యాడ్ చేసుకోవాలి? 231 నెక్స్ట్ 321. ఓకే, hundreds, tens, ones. Okay children, first ఏ ప్లేస్ లో ఉంటదండి? 1 ప్లేస్ కదా. 1 plus 1 2, 3 plus 2 5, 2 plus 3 also 5. So 231 plus 321 552. Okay, so come next. 351 plus 125. 351 plus 125. 1 plus 5 6, 5 plus 2 7, 3 plus 1 4. 351 plus 125 is equal 476. So the spelling of number 476, F-O-U-R 400, H-U-N-D-R-E-D 100 and 76, S-E-V-E-N-T-Y 76, S-I-X 6. Okay children, so come next. 768 221. Hundreds, tens, ones. 8 plus 1 9. Okay, 8 plus 1 9. 6 plus 2 8. 7 plus 2 9. Okay children, 768 plus 221 is equal 989. So the spelling of number 989, N-I-N-E 900, H-U-N-D-R-E-D 100, 89, E-I-G-H-T-Y 89, N-I-N-E 9. Okay children, so come next. Come next one. 555 and 55, 444. Hundreds, tens, ones. Okay children, 5 plus 4 is equal 9. 5 plus 4 also is equal 9. So 5 plus 4 is equal also 9. So 555 plus 444 is equal 999. Okay children, 999. The spelling of number 999, N-I-N-E 900, H-U-N-D-R-E-D 100, 90 and you have to say must and you have to write also must. Okay, and A-N-D and 99, N-I-N-E-T-Y 90, N-I-N-E 9. So 555 plus 444 is equal 999. You have to write. Okay children.
Next one. Come next page. Activity book page number 28. Okay. So add 3-digit numbers by carrying. Add 3-digit numbers by carrying. Now we have completed only 3-digit numbers, not by carrying. So now we are going 3-digit numbers by carrying. Okay, children? You have to go line. Okay, children. So what is that? 452 plus 438. And 52 plus 438. 438. Hundreds, tens, ones. Okay, children. So మనం ఏ ప్లేస్ లో ఉండేది ఫస్ట్ మనం కౌంట్ చేసుకోవాలి. వన్స్ ప్లేస్. వన్స్ ప్లేస్ లోనే కదా. సో వన్స్ ప్లేస్ లో ఏమేం నంబర్స్ ఉన్నాయి? 2 plus 8. Okay. What is the answer? 2 plus 8? 10. So the second number 0 is right in ones place, and then ones place, tens place 1. You have to write it up 10th place. Next. So ఇక్కడికి వన్స్ ప్లేస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? 10th ప్లేస్ ని మనము కౌంట్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు 10th ప్లేస్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి? 5 3. 5 plus 3. 5 plus 3. సో బై క్యారీ ఒకటి మనం ఒకటి తెచ్చుకున్నాం కదా మనము. సో 5 plus 3 plus 1. You have to also that number also you have to count. Okay, children? So
Come down. Next one, 359. 359 plus 456. Hundreds, tens, ones. Okay, children? Next, 9 plus 6, 15. 5 plus 5, 10. 10 plus 1, 11. 3 plus 4, 7. 7 plus 1, 8. Okay, children? Come next one. 147. 147. 763. Okay, children? Hundreds, tens, ones. Okay. So 7 plus 3 is equal 10. Have to write here. And 4 plus 6 also 10. And 10 plus 1, 11. Okay. So next one we have to count 100 place. 1 plus 7 is equal to 8. 8 plus 1, 9. Come next page. Next one. 865. 65 and 126. 5 plus 6, 11. I have to write 1 up. 6 plus 2, 8. 8 plus 1, 9. So next 100 place you have to count. 8 plus 1, 9. So 865 plus 126 is equal 991. So the spelling of number 991, you have to say anyone? 9. So you know number names 1 to 10. 9. Spelling of number 9. N-I-N-E. 9. 100. H-U-N-D-R-E-D. 100. And you have to say must and. A-N-D. And write also you have to must and write. Okay. So 91. N-I-N-E-T-Y. 91. You know one? O-N-E 1. So 991 you have to write. Okay? You have to say also 991. Okay, children? So write down. Come Nana, solve the word problems. Come down. Just listen. A herd of 12 elephants are going to a pond. So అక్కడ ఏమున్నాయంట 12 elephants pond దగ్గరికి వెళ్తున్నాయి. ఎందుకు వెళ్తాయి pond దగ్గరికి? వాటర్ కోసమే కదా. సో pond లో వాటర్ ఉంటాయి కదా, వాటర్ కోసం వెళ్తున్నాయి. 4 more joined them. 14, not 4, 14. Sorry. So 14 more joined them. సో అక్కడికి ఆ 12 కి తోడు ఇంకా ఎన్ని జాయిన్ అవుతున్నాయంట? జాయిన్ అయ్యాయంట 14. ఎన్ని జాయిన్ అయ్యాయి? 14 apples elephants join అయ్యాయన్న. How many elephants are there in the herd? సో టోటల్ అక్కడ ఎన్ని elephants ఉన్నాయి? ఓకేనా? సో ఏమున్నాయి ఇక్కడ? లిసన్.
here. Okay, here 12. So number of more joined in elephants. Any joined aynayi? 14. Okay children, plus tens, ones. Okay na? 2 plus 4, 6. 1 plus 1, 2. So మొత్తం టోటల్ కలిపి ఎన్ని వచ్చాయి? 26 elephants పోయినాయి. So come down next problem. Ravi purchased 40 gifts on his birthday. So Ravi ఎన్ని గిఫ్ట్స్ పర్చేస్ చేశాడంట? 40 గిఫ్ట్స్. ఎందుకోసం? బర్త్డే కోసం. ఓకే, టు గివ్ టు హిస్ ఫ్రెండ్స్. సో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి ఇవ్వడానికి ఉంది కదా. సో హిస్ అంకుల్ గేవ్ హిమ్ 38 మోర్ గిఫ్ట్స్. రవి వాళ్ళ అంకుల్ ఏం చేశాడంట? ఒక 38 గిఫ్ట్స్ని ఎక్స్ట్రా ఇచ్చేసాడంట ఇంకా. సో హౌ మెనీ గిఫ్ట్స్ డస్ రవి హ్యావ్? సో టోటల్ కలిపి ఇప్పుడు రవి దగ్గర ఎన్ని గిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి? ఓకే చిల్డ్రన్, number